va a decir aquí va a servir para todos nosotros. Así que vamos a colocar bastante atención, vamos a hacer apuntes de lo que nuestros embajadores globales nos van a compartir. Algunos de ustedes ya los conocen, saben que son los pioneros, los precursores en NHT Global a nivel mundial. Así que los vamos a recibir con ese aplauso virtual, ese 555 en la pantalla, y aplaudiendo realmente, recibiéndolos con mucho cariño a nuestros embajadores globales, Dan Catto y Joe Garcia. Lisette, todo está en orden ya para comenzar, para poder comenzar nuestra charla. Sí, ya todo listo. Ok. Entonces, muy bien, muchas gracias. Muy bien, Lizzie, muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Joe Garcia y Dan Catto. Hola, Jesús, hola, un gran abrazo. Gracias. Hola. Hola. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hello. Hey, Lizzie, can you hear me okay? Yes, I can hear you. Great. As usual, it's an honor for Dan and I to be introduced by the great Kazoo. Y como siempre, para Dani y para mí es un gran honor que Catto nos presente. And we're going to take about an hour in today's training. El entrenamiento de hoy va a durar cerca de 1 hora. So I'd recommend for all of you, as always, to take some notes, reread the notes. This has been recorded, so you're going to be able to share this with your teams that are not on here tonight. Así que les recomiendo que tomen notas para que después las puedan ver de nuevo. Este entrenamiento va a ser grabado para que lo puedan compartir con las personas de su equipo que no están aquí el día de hoy. First of all, last night was incredible. I wanted to give all of you that received the monthly cash rewards, the recognition. It's incredible. It warmed my heart. I was so excited after last night seeing the growth that we're having in Peru. Y bueno, la noche de ayer fue, de verdad que fue increíble. Para mí fue muy emocionante, fue muy especial ver a todos ustedes que se ganaron el bono económico. De verdad que me hace muy feliz el crecimiento que está teniendo Perú. So just to give you a quick update globally, as you all know, we're on the other side of the COVID pandemic, and most of our markets, all of our markets now are lockdown free, especially in Asia, especially in China and Hong Kong, where they basically been in their homes for 2.5 years. They're now been doing meetings and events. So incredible things have happened here over the last quarter. Y nada más para darles una visión general de lo que está sucediendo ahora, pues ya afortunadamente terminamos la pandemia, ya llevamos varios tiempos sin tener cuarentenas, especialmente en mercados como Asia, que habían estado durante 2 años y medio en casa haciendo todas sus reuniones, sus eventos ahí. So we are seeing growth, not just in Peru, but most of our markets globally now. Y claro que hay un crecimiento de manera global, no solo en Perú, sino en todo el mundo. So this year, NHT has announced 2 incredible, hot, game-changing products in North America and Europe and Asia, which will soon be coming down south to you, all of you. So it's just another example that NHT is committed to bringing the best of the product lines to our database. Y hace poco se anunció también 2 productos que de verdad vienen a revolucionar, vienen con todo en mercados como Asia, Europa, que posteriormente también los van a tener ustedes, pero esto solo nos da la seguridad de que NHT viene con todo en cuestión de calidad de productos. So I just got back from beautiful Sweden for our European event. We just launched the brand new collagen product, which is an incredible product. You should hear the results that we're getting with this product, and it's patented, incredible product. Y acabo de regresar de Suecia, de un viaje increíble, en donde tuvimos un producto increíble, la patente es perfecta, es producto de belleza y es algo increíble. For those of you who have contacts in Mexico,
I will be at the annual event in Mexico on August 11th. It's going to be in San Luis Potosí. So if you have any contacts in that area, please contact Oscar, myself, and we'll be able to help your guests at these events. Y para las personas que tienen algún conocido en México, voy a estar ahí en el evento anual el 11 de agosto. Así que si conocen a alguien que quiera asistir a este evento, me contactan a mí o contactan a Oscar y nosotros les vamos a ayudar. Viri, it's Veri's hometown. She's done such an incredible job that we've decided to do it in our own backyard. So congratulations, Viri. Y es el lugar de Viri, así que ella está haciendo un trabajo increíble. Muchas felicidades, Viri. Excelente. So, moving forward, as I shared with you, NHT is preparing itself for the next 5 to 10 years. The technology aspect of the world is changing very quickly. COVID has just sped everything up. And as a company, you need to be prepared for the newest and advanced technology that is available. Y avanzando, siguiendo con el tema de la tecnología se está avanzando demasiado rápido. La pandemia aceleró todo este proceso y uno como empresa, como compañía, tiene que estar a la última vanguardia, siempre estar a lo último en cuestiones tecnológicas. So last year, NHT invested well over $2 million to prepare for the future in technology. Y el año pasado, NHT invirtió cerca de $2 millones en el área de tecnología para prepararnos para el futuro. So the first phase of this technology will launch probably late this fall. We're going to have a brand new technology back office, brand new shopping cart on how to order products. It'll be simpler. It'll be attached to an app also. So I'm very, very excited about this. Y vamos a tener un vistazo de toda esta tecnología a finales del otoño. Va a ser una nueva oficina virtual, un nuevo carrito de compra, que todo va a estar apoyado de una aplicación, lo cual lo hará más sencillo, pero en general son muy buenos cambios los que se vienen en cuestiones tecnológicas. And the things that you'll have access to your back office will be double of what you see today. Y el hecho de que ustedes puedan tener acceso a su oficina virtual va a doblar todo, va a duplicar todo. And over the next 5 years, 10 years, in starting this process, NHT platform will be able to pivot very quickly, Lizzie, no matter what is coming with AI technology and other things in the future. So we're going to be able to pivot very quickly. Y en 5 o 10 años, cuando haya un cambio otra vez, NHT va a ser capaz de volver a ajustarse, de volver a cambiar, adaptarse por la tecnología, por la plataforma que vamos a tener. So you have to understand that most companies globally, especially down in Latin America or some of the emerging markets, don't have the money to be positioned like this, like NHT. So we're able to invest in these high technologies to keep up with the Amazons of the world and the eBays of the world. Y también es importante mencionar que muchas empresas no tienen la solvencia económica que tiene NHT para ponerse a la vanguardia de la tecnología y para competir con grandes compañías como lo es Amazon. No tienen ese poder adquisitivo de hacerlo. So I know some of the leaders are saying, oh my God, I got to teach my team how to use the back office again, the new back office. But this will be the new technology. We've invited some new great things that are easier to do, easier ways to order the product. So you don't have to jump through hoops. So it'll be incredible technology. Y yo sé que muchos estarán preocupando y diciendo, oh Dios, tengo que volver a enseñar a mi equipo a cómo utilizar la oficina virtual, pero no, con esta nueva tecnología que tenemos, muchas cosas se harán muchísimo más sencillas de hacer. So I'm very excited about this. As you can tell, this is going to separate NHT with 99% of the companies out there. We're going to be on the cutting edge of technology.
and particularly in the mobile technology. So this is going to be a huge thing for us moving forward in the future. Y de verdad que esto me emociona porque vamos a ser capaces de distinguirnos del 99.9 de las otras empresas. Es algo sin precedentes, vamos a estar a la vanguardia. Así que se vienen cosas muy buenas para la empresa. What I'd like to do now, Lizzie, is share with all of you the most important training that we have in our business that needs to be duplicated is the Getting Started training. Y ahora me gustaría compartir con ustedes el entrenamiento más importante que tenemos, el entrenamiento que deberíamos de duplicar y comenzar ya. And I find around the globe, if we don't duplicate and start people properly in the business, what happens a month, 2 months, 3 months down the road, as those people are duplicating you, things start to don't follow through. So what happens, Lizzie? Everything stops. So it's really critical that on starting someone, I have an attention to detail in this area. When I start someone new in the business, I go through a number of steps so they're able to duplicate that with their people. Y algo que me he dado cuenta en varios mercados del mundo es que cuando nosotros no empezamos a duplicar, es decir, nosotros inscribimos a alguien al negocio, pero no lo iniciamos de la manera correcta, en 2, 3 meses ese crecimiento que había va a parar. No va a ser. Entonces, es muy importante el que dupliquen y el que enseñemos a nuestro equipo a hacerlo. So I'm going to be uploading in the next couple of days the Getting Started training. I know you have a process down in Peru, but what I've done is consolidated globally the step-by-steps. I'm going to put it up on infofiel.com. And then maybe next month I'll train on every step. But ultimately what this guide does is really help duplicate the most important training, which is getting started. Y en los próximos días estaré subiendo el documento que pueden ver en la pantalla a infofiel.com, que es una guía, una serie de pasos que nos ayudan a realizar ese entrenamiento más importante en cómo iniciar en NHT. Ya posiblemente el próximo mes haga un entrenamiento explicando los pasos, pero aquí viene todo. So what this does is basically takes people through the process. So on this page, it explains the ranking system when someone wants to get to Rising Star. And then it breaks down why they want to start NH2 Global. What is their goal? What's their dream? Y de verdad que aquí se explica todo, vemos los rangos, cuáles son, cómo llegar a ellos, por qué quieren hacer NHT, cuál es el objetivo, cuál es su sueño, todo. This part of the training is so critical, and this is where I think it falls apart in the duplication process. We all know as leaders that if we don't know, if we don't help people find a dream, we don't help people have a purpose in our business, the rejection will have them quit the business. Y esta es una de las partes más importantes dentro de todo el proceso de iniciar en NHT. Nosotros como líderes sabemos que si nosotros no le ayudamos a nuestro equipo a encontrar, a enamorarse de su sueño, cuando llegue un rechazo o cuando llegue el no, van a dejarlo. Es por eso que esta parte es muy importante dentro del proceso de duplicación. So when I get this form back after they fill it out, I know exactly what's in people's heart. I know exactly how to work with someone. I know exactly how to take them to the Rising Star level, to rank 1. Y una vez que la gente me regresa este formulario ya contestado, sé de manera inmediata qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que quieren, cuál es el sueño, y ya sé cómo llevarlos al siguiente nivel, ya sea rango 1 o estrella ascendiente. So the next part of the getting started is the reason why people don't share the product
or they don't share the business or are not comfortable in not sharing the business is because they don't know how to approach someone. Y uno de los problemas que hay cuando la gente no quiere promover o compartir el producto o el negocio es que no saben cómo hacerlo, no saben cómo acercarse a la gente. So if they go and approach someone with the wrong words, what ends up happening? They get rejected, they feel bad, and it stops them from talking to the next person. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se acercan a las personas, pero no utilizan las palabras adecuadas, lo cual genera un rechazo y ese rechazo los hace sentir mal, los hace sentir incómodos y por ende ya no quieren hacerlo. So what I do is I've added some scripts here that someone can either text or give someone a call. And these scripts are proven to work on how to approach people properly about the business or the product. Así que lo que yo hago es que les doy un guión que pueden utilizar al momento de entablar una conversación con alguien, que son guiones que han sido usados y dan resultados. So as you can see, when you're using these, teaching people these scripts, and you can walk them, hold them in the hand, and you can listen to them on the phone or show them how to text, what ends up happening now is you're empowering people with the tools, with the skill sets that will give them maximum results. Así que cuando tú los utilizas y te dan resultados y le enseñas a tu equipo a utilizarlos también, lo que haces es que los enseñas a utilizar las herramientas que tienen al alcance y eso va a mejorar o aumentar los resultados que van a tener. And then the last part of the training is how to help people increase their database, which is their list. Y la última parte de este entrenamiento es cómo ayudar a las personas a incrementar su base de datos. And by teaching people how to increase their database, not just with the people they know, but through social media with these scripts, now you're empowering them with a vehicle and an instruction manual on how to do it. Y cuando digo que les ayudemos a incrementar su base de datos, no solo me refiero a que lo utilicen este tipo de guiones con personas que ya conocen, sino con personas que pueden contactar en las redes sociales. So this system, Getting Started Training, is being used all over the world, including Asia and in Europe, throughout North America. And by using these steps, you know, it's simple. The scripts are there. The list building is there. Everything's there for someone to get started properly in our business. Y de verdad que este sistema de pasos, estos guiones se han utilizado en todos los mercados, Asia, Europa, Norteamérica, y les dan resultados porque son bastante sencillos pero efectivos. No hay pierde al utilizarlos. Okay, the next concept, and this is the most important concept that I've been teaching for the last few years, and it's a game changer for your business. Y el siguiente concepto que les voy a enseñar, de verdad que es muy importante, es clave en todo esto y va a ser un factor decisivo en su negocio. And I call it the power of one. Y lo llamo el poder de querer. So the number one reason why people don't move on up in rank, don't keep their rank, don't go to the next level, don't go all the way to rank 9 is they don't talk to enough people. Y la razón por la cual la gente no avanza en rango o no lleva su negocio al siguiente nivel o no hay ningún cambio es porque la gente no habla con más gente. And they don't have a dream that pushes them beyond their fears. Y no tienen un sueño que los mueva más allá de sus miedos. And when they don't have a dream, they struggle with self-confidence. They struggle with image problems. Y cuando no hay un sueño, vienen los problemas de autoestima, de nuestra percepción. And so what ends up happening is they think by talking to 30 people in a year or 30 people in 2 years, they think they're doing enough. And really,
at that level, you're just basically creating a hobby. Y lo que sucede es que se crean esta idea de que el hablar con 30 personas por un año, por 2 años, quiere decir que ya están haciendo lo suficiente y no es así. Lo que están haciendo es que están creando un pasatiempo. Well, many of my trainings in the past, I have focused and talked about your daily routine, how important that being consistent on your daily routine that allows you to have consistent results over a long period of time. Y en todos mis entrenamientos he enfatizado la importancia de tener una rutina, una serie de hábitos y llevarlos a cabo, que es esto lo que te va a dar el éxito. You know, just the other day, I celebrated my 30th year anniversary in this business. And I was thinking about all those 30 years and the achievements that I've been able to achieve. And I bring it down to one thing. It's because I've been consistent with my daily routine all these years. Y hace poco celebré ya 30 años en la industria y me puse a pensar en todos los logros que había tenido a lo largo de esos 30 años y me di cuenta que cada uno de ellos era porque yo había sido constante con mis hábitos. So for example, in the morning, you know, I spend an hour every morning exercising and listening to personal development. Y por ejemplo, todas las mañanas durante 1 hora yo hago ejercicio, pero simultáneamente estoy escuchando cosas de desarrollo personal. Because I know my income all these years later will not grow my self-confidence, my self-worth. So what we focus on, what we implant in here is what comes out in our world. So by becoming a better leader, becoming a better person, I needed to have that 1 hour a day where it helps me with my energy, helps me with my skill sets, helps me get the results. Y después de tantos años aprendí que mi ingreso no debe ser mayor a mi desarrollo personal. Yo sé que lo que yo piense, lo que yo soy, es lo que yo voy a traer y va a ser equivalente el tiempo que me dedique en mí al ingreso que voy a obtener. Es por eso que siempre lo hago todos los días, 1 hora diaria, no lo dejo de hacer. And every day I'm sharing the product and I'm sharing the business. I don't miss a day. Todos los días comparto el negocio o los productos y no hay día que no lo haga. Sometimes I don't feel like it, but because it's now a habit, it's ingrained in my daily routine, and I've seen the results over the years, I continue to do it. Y sí, hay veces que no tengo ganas de hacerlo, pero el hecho de que ya es parte de mi rutina, de mis hábitos, me obliga y voy a tener los mismos resultados, mejores resultados. Es algo que yo no voy a quitar de mi rutina, no voy a cambiar. So our daily routine, if you look at Dan Catto's daily routine, all the global ambassadors, myself, we have specific things that we do every day that enables us to get the results, that enables us to have the self-confidence, enables us to have the self-worth and to continue to go. Y si ustedes ven la rutina de Dan, la mía o la de otros embajadores, nosotros tenemos algo específico que hacemos todos los días y que esto específico nos permite seguir creciendo, llegar a ser embajadores globales, tener los ingresos que tenemos, pero sobre todo seguir trabajando en nuestro desarrollo personal. So let's talk about the power of one. One person a day sharing the business and the product will lead you to freedom. Y hablemos del poder del uno. Es decir, yo le comparto el producto o el negocio a una persona diario y eso me va a dar la posibilidad de incrementar o llevar mi negocio al siguiente nivel. Okay, so let's talk about the numbers. Let's say you commit to one person a day for the rest of the year. Y hablemos de números. Digamos que ustedes se comprometen a compartir el negocio o el producto con una persona diario por todo el año. Okay, so one person a day, Lizzie, how long does that take? 5 minutes to no more than 1 hour a day?
¿Y cuánto les puede llevar compartir eso con una persona? ¿5 minutos? Les apuesto que no les lleva más de 1 hora. So 1 hour, one person a day for the rest of the year, that's 180 people that you will have shared the product or the business with. Y, por ejemplo, hagamos cuentas de aquí al final de año, son 180 personas con las que van a hablar, a las que les van a recomendar el producto o el negocio. So the numbers will tell you, even if your skill sets are very low, just the numbers will tell you, you can get at least 1 out of 10 say, yes, I want to try the product, or yes, I want to join the business. Y los números te van a decir si las cosas están a tu favor, aunque sea solo uno, porque imagínense que el 10% de esas 180 personas les van a decir que sí. So 180, you get 10% of them, that's 18 new people that's just joined your business. Y el 10% de esas 180 personas son 18 personas nuevas en tu negocio. Let's say you commit to that for the next year. That's over 360 people that you will talk to. Y ahora digamos que se comprometen del próximo año a hacerlo todo el año. Esos son 365 personas. A minimum of 36 people you just enrolled for the year. Y mínimo 36 personas se van a inscribir el próximo año. And let's say 3 of them, 10% of them are serious, are really serious go-getters and duplicate what you just did. Y digamos que el 10% de esas 36 personas, o sea, 3 personas, están realmente comprometidas en el negocio y duplican lo que tú hiciste. Where do you think your business is going to be a year from now? ¿En dónde crees que va a estar tu negocio a partir de un año? Let's say you get 5 people on your team, 5 people to duplicate 1 a day. Just think about it for the next 6 months. 5 people. So you're going to have close to 1,000 exposures about NHT Global from now to the end of December. Y digamos que 5 personas se comprometen en los 6 meses restantes del año a compartir esto con una persona diaria. Vas a tener una exposición con más de 1,000 personas. Where do you think your business is going to be from there? ¿En dónde crees que va a ser tu negocio en un año? It's easy to do, and it's also easy not to do. Y esto es fácil hacerlo, pero también es muy fácil no hacerlo. When I was first shown that years ago, and I thought, wow, that's 1 a day is so easy to do, and it's easy not to do. But I said to myself, if I can do just 1 a day, I actually tripled that to 3 a day. If I can just use that habit and consistently on that habit, I was visualizing my freedom years from that moment. I was visualizing the trips I would go on. I was visualizing the homes that I would buy. I was visualizing the lifestyle that I would achieve. I was visualizing how many people I would be helping inside and outside my family. I was visualizing all this, all because I made a commitment to 1 a day. Y hace muchos años, cuando yo aprendí esta estrategia, me di cuenta que era poderosa, porque wow, hablar con una persona al día por un año, los números, ¿no? Pero después pensé, ¿qué sería si lo llevo a otro nivel y lo hago con 3 personas diarias y me comprometo a incluirlo en mi rutina? En ese momento yo empecé a visualizar las casas que iba a comprar, el estilo de vida que iba a tener, a dónde iba a viajar, cómo mi vida iba a cambiar y cómo iba a ayudar a las personas dentro y fuera de mi núcleo familiar a cambiar sus vidas también. Pero todo esto vino a partir de un compromiso que yo hice de hacerlo todos los días. Fantastico, Lizzie, fantastico. That was incredible translation. Oh, thank you. Fantastico. So 1 person a day duplicated through your organization will allow freedom to happen in your life, will allow the things that Dan and Catto and I and all the other global ambassadors and the 8th ranked and 9th ranked people and
what they've been able to achieve, all because of that consistency. Entonces, tú te comprometes a hacerlo con una persona al día, hay que duplicarlo dentro de tu equipo también. Y vas a ver los resultados. Eso, vas a empezar a visualizar la libertad financiera, la libertad de tiempo, el cambiar tu estilo de vida, en tener las cosas que dan Catto, que yo o que otros embajadores tenemos, llegar al rango 8, al 9, van a cambiar muchas cosas a partir del compromiso que tú hagas. And guys, it's simple. The math will work. The results will work because of the math. The numbers will allow you to increase your skill sets. Rejection will be not a problem anymore. Just have that consistency. This is so important. Y de verdad que es bien sencillo de hacerlo. Los números van a trabajar a nuestro favor. Es cuestión de matemáticas, de comprometerse, claro está, a hacerlo, a llevarlo a cabo. Pero de verdad que los resultados van a ser increíbles para ustedes. Just imagine, for those of you who have bigger teams, you have 10 people commit to that, 20 people commit to that. How many exposures will you have about NHD? The numbers will just blow you away. The results will blow you away. Y ahora imagínense si ustedes tienen un equipo más grande, que 10 personas o que 20 personas se comprometan a duplicar esto. Imagínense la exposición que va a tener su negocio y el crecimiento que va a tener a partir de un compromiso, de un hábito. The way I see it, and this is another daily habit I have, and we've been blessed in Peru and Mexico. We've been blessed around the globe. We have seen, you know, I'm trying to be compliant here, Lizzie. We have seen miraculous results when it comes to the NHD products. The people that we've helped globally. When you see this, when you experience this, and all of you have, for the most part, you've seen it. We have an obligation. You know, God has blessed us to be at the right place with NHD Global, to have these products, to have an incredible company that's consistently investing in our business. We have an obligation to share this with as many people around the world. So just one a day, every morning, I'm saying to myself, who needs my help in the world today? Who needs these products in the world today? There is one person praying to God right now that needs help, that wants a Joe Garcia to come in his life. That's how I'm thinking. Y otra parte, otro hábito que se ha hecho ya parte de mi día a día, es que, y es algo por lo que somos bendecidos en Perú, en México y en todos los mercados de NHT, en los que está NHT, y es que hemos sido testigos de resultados increíbles, resultados sin precedentes en cuanto al uso de nuestros productos, y eso nos da una obligación, la obligación de compartir esto, de no ser egoístas con los resultados, con esta oportunidad tan buena que tenemos. Hay que compartirlo, hay que divulgarlo, hay que gritarlo para que llegue esto a más gente y más gente pueda también cambiar su vida. Imagínense cuántas personas no están pensando, ojalá llegue alguien a mi vida, un Joe García, y me cambie la vida, me ayude a cambiarla. Somos bendecidos y tenemos la obligación de compartir esto con todos. So I'm going to turn this over to my business partner, great friend, mentor. So many adjectives I could share about Dan Catto. I'm going to turn over to him. I thank you for your time, all of you. As some of you know, I will be coming to Peru here in the fall. The dates are soon to be released. I'm really looking forward to giving all of you a big hug across Peru, city to city to city that we'll be attending. I'm really looking forward to it. Lizzie, thank you very much. And I'll turn it to Mr. Dan Catto. Y ahora le voy a pasar el micrófono a Dan Catto, mi amigo, mi socio, mi mentor. Hay muchos adjetivos que podría utilizar para describirlo. Como saben, voy a estar yendo a Perú a finales del otoño. La fecha está por decidirse, pero de verdad que espero con ansia abrazarlos, verlos, saludarlos, ir a todas las ciudades de Perú. Y muchas gracias por estar aquí. Un grande abrazo. Okay, Dan, over to you, buddy. Very much. Thank you. Gracias. And, you hear me okay?
Yes. Yeah. Just like Joe. Lizzie, I lost Put on you your a little bit. earphones headset, Dan. Put on your earphones. No. There you go. There we go. Yes, now That I is can hear you. That has got to be a lot better. Bravo, Dan. Bravo. Hey, hey. So, Lizzie, how do I sound now? Perfect. I can hear you perfect. Fantastic, fantastic. Well, all of us really got to listen and hear the true nuggets of our business and the true long-term success plan from Joe. Y bueno, hemos escuchado la verdad, la cruda verdad del éxito de nuestro negocio de la boca de Joe. And I really want to thank Joe for his presentation and what he shared with you, but because that is the key to our business, the very core, the foundation of our business is the consistency of disciplined habits repeated over time. Y de verdad quiero agradecerle a Joe por todo lo que compartió con ustedes, porque es la clave, es la base de nuestro negocio, esos pequeños hábitos llevados de manera constante el día con día. And again, just before I get started here, because I know we've got 1 hour and I've got maybe about 20 minutes left here, and I want to respect your time. Again, it's just such a great privilege to reach all of you in Peru, in Mexico, in Bolivia, in Ecuador, in Chile, and in wherever else you are in South America. So I'm glad to be with you. I'm going to share with you some very important parts to our business. Y antes de comenzar, porque sé que tenemos 1 hora y quiero respetar su tiempo, quiero decirles que de verdad estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes. Se encuentran en Perú, en México, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, donde sea que estén. Estoy agradecido de poder hablar con ustedes. I know Joe had talked to you about a number of things. The new incentive tool that we have that's going to be coming up here later on this fall. Y sé que Joe compartió con ustedes algunas cosas en cuanto al negocio de la tecnología que van a estar siendo lanzadas a finales del otoño. He talked to you about 2 new great products that we have that are going to be coming to you very soon. También hablo de 2 grandes productos que tenemos y que van a estar llegando a ustedes muy pronto. He talked to you about 2 great events that are going to be coming to Mexico with Viri in her hometown and with Oscar and his organization, and also to Peru later on this fall. También les hablo de 2 grandes eventos que van a tener suceso en México y en Perú. En agosto va a ir a México al hogar de Viri y con la organización también de Oscar y de Viri, y a Perú va a ir a finales del otoño. And this really ties into what I wanted to share with you. Y esto nos lleva a lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. As Joe had shared with you, the very simple steps in getting started off in this business is absolutely key to getting your brand new person started and duplicating that down through your organization. Y como Joe ya les comentó, es clave que se inicien en el negocio de manera correcta y que inicien de manera correcta a la persona que van a afiliar y lo enseñen a duplicar este proceso. And that is very key in getting someone started off in your business. Y eso de verdad que es la clave e influye bastante en si alguien va a iniciar o no en el negocio. To getting them started off right. Y para que inicien con el pie derecho. With a very simple training. Y es un entrenamiento muy sencillo. Because when it's simple, it can be duplicated. Porque al momento de que hacemos algo sencillo, esto puede ser duplicable. So Joe is very clear about that. Y Joe ha sido bastante claro con eso. So what I wanted to share with you is what happens when you start to develop a team and you have an organization. Maybe you're at rank 1, maybe you're at rank 2,
Maybe you're at rank 3. Whatever level you're at, how do you get to the next level? Y lo que yo quiero compartir con ustedes es qué sucede cuando yo ya tengo y estoy formando mi equipo, mi organización. No importa qué nivel eres, 1, 2, 3, no importa el rango, simplemente vamos a enfocarnos en la organización. And how do you get there fast? Y cómo hacerlo de manera rápida. How do you increase your check fast? ¿Cómo vas a aumentar tus cheques de manera rápida? How do you grow your organization fast? ¿Cómo vas a incrementar, aumentar el volumen de tu organización de manera rápida? First of all, write this down. Lo primero que quiero que hagan es que escriban lo que voy a decir. Number 1, you've got to be committed to doing that. Número 1 es que tienes que estar comprometido a hacerlo. Number 2, take out all out massive action. Número 2, tienes que tomar acción de manera masiva. And you're going to take massive action in just a few fundamental things. Y al momento de tomar acción hay unos aspectos fundamentales que tomar en cuenta. Commit over the next 90 days. Comprometerte por los siguientes 90 días. With all out massive action. Para llevar a cabo la acción de manera masiva. In focusing on these 4 or 5 things. Y enfocarte en esas 4 o 5 cosas. So to share with you on these 5 things, I'm going to ask you a couple of questions. Para poder compartir con ustedes estas cosas, tengo que hacerles unas preguntas. What do the kids do in watching the parents? Do the children duplicate the parents, mimic the parents, do whatever the parents are doing? Yes, they do. ¿Qué es lo que hacen los niños cuando están viendo a los papás? ¿Los niños duplican su comportamiento, los imitan? Claro, lo hacen. So whatever a mama or a papa does, the children will do in excess. Y no importa si es el papá o la mamá los que llevan a cabo la acción, el hijo la va a duplicar en exceso. It's the same thing with your organization. Lo mismo sucede con su equipo. Your people will do what you do. Tu gente va a hacer lo que tú haces. If you share the product, your people share the product. Si tú compartes el producto, tu gente lo va a hacer. You share the business, your people share the business. Compartes la oportunidad de negocio, tu gente lo hará. If you're positive, your people will be positive. Si eres positivo, tu gente lo va a hacer. There's not many other businesses or professions in the world today than our industry where the people in the organization will be a reflection of the leader. Y de verdad que no hay muchas industrias hoy en día, muchas profesiones, en las que el equipo sea un reflejo directo del líder. When I joined this business 35 years ago, I watched everything that my mentors and my coaches did. Everything. I watched and watched and watched what they did. Y hace 35 años, cuando yo me uní a esta industria, yo observaba todo lo que hacían mis mentores y mis coaches. I watched what they wore. I watched what they drove. Yo veía, observaba lo que vestían, qué manejaban. Yes, I listened to what they would say. Escuchaba sus palabras. And I duplicated whatever they did. Y duplicaba cualquier cosa que ellos hicieran. I did whatever my sponsor and my mentors and my coaches were doing, the good ones. There was other people in my upline and in the business that were not doing very, very well. But the ones that were doing the best, my mentors and my coaches, I did exactly what they were doing. Y yo copiaba lo que hacían mis mentores, mis coaches, esas personas que estaban arriba de mí dentro del negocio. Copiaba solo las cosas buenas. Había personas que no les estaba yendo muy bien en el negocio, por lo cual no los imitaba. Solo aquellas personas que tenían los resultados que quería, imitaba su comportamiento.
One of my greatest students in my 35 years, if not my greatest student, was Joe Garcia. Y uno de mis grandes estudiantes dentro de esos 35 años dentro del negocio fue Joe García. 30 years ago, when Joe came out to one of our meetings and our events, when he came out, he didn't have a lot of skill sets. And he'll tell you that. He didn't have a lot of confidence. He didn't want to do public speaking. He didn't want to stand at the front of the room, but he wanted to succeed. Y hace 30 años, cuando yo asistí a uno de nuestros eventos, que estaba sentado ahí, él llegó y no tenía las habilidades desarrolladas, no quería hacer eventos, no quería hablar en público, no quería hacer nada de eso, pero quería tener éxito. So he watched what I did. Así que él observó lo que yo estaba haciendo. And I watched what my mentors did. Y yo observaba lo que mis mentores hacían. And what did they do? ¿Y qué era lo que ellos hacían? They were the hardest workers in their organization. Ellos eran las personas más trabajadoras dentro de nuestra organización. And here's something that Joe always did. Y hay algo que Joe siempre hizo. At every single meeting, at every single training, at every single event, every single time, he always had at least one new guest, one new prospect sitting in the front row. Y no importaba si era un evento, un entrenamiento, una reunión, todo, sin falta, él llevaba un prospecto nuevo ahí al evento. Even though Joe didn't have the greatest skills in the beginning in public speaking or training or talking, Joe wasn't the tallest, he wasn't the biggest, he wasn't the strongest, but he was the hardest worker. Incluso aunque él no tuviera las mejores habilidades o no le gustara hablar en público o no fuera el más grande, el más fuerte, él era el que más trabajaba. And he did exactly what I'm going to share with you now over these next 5 points. Y él hacía exactamente lo que voy a compartir con ustedes ahora en estos 5 puntos. Remember what I shared with you. Your group and your team, like your children, will do what the parents do and the mentor and the coach will do. Y recuerden, cuando les comenté que tu equipo, tu organización son como tus hijos y van a hacer todo lo que tú hagas duplicado. So when we have this new product introduction that's going to be coming, you have 2 new products that are going to be coming very soon. Así que cuando tengamos estas introducciones de estos 2 nuevos productos que van a estar llegando a ustedes muy pronto, You don't want to wait for your organization to order the product. You be the very first one to order the product. tú no vas a esperar a que tu equipo pida el producto. No, tú vas a ser el primero en pedirlo. And you introduce that product to as many new prospects and new guests and new people that want to try the product. You personally, not your team, not your group. Don't wait for them to do it. You do it first. Y tú vas a promover este producto con gente nueva, personas nuevas, prospectos nuevos que estén interesados en probarlo. Pero lo vas a hacer tú. No vas a esperar a que tu equipo lo haga. No, tú eres el que tiene que motivar esto. Because your people will do what you do. Porque tu gente va a hacer lo que tú estás haciendo. If you introduce it to 10 new people, get 10 new people, 20 new people on the product, your people will see what you do. Porque si tú logras que 10 o 20 personas vean la información de estos nuevos productos, tu equipo te va a estar observando. If you're waiting for them, your team, to do it, then they will wait for their teams to do it, and then no one does it. Si tú estás esperando a que tu equipo lo haga, tu equipo está esperando a que sus equipos también lo hagan, entonces nadie lo va a hacer. At the next meeting, at the next event, at the next training, you personally want to have the most amount of guests onto the call, at the meeting, at the event. Personal people. You want to have the most personally sponsored people at that meeting, at that training. Y para el siguiente evento o reunión, tú vas a querer ser la persona que más nueva gente lleve. No tu equipo, tú. The next incentive
the next promotion that we have. Don't wait for your team to qualify for that incentive and promotion. You be the first one, and your personally sponsored people. You want to have the most amount of people that are personally qualified for that incentive or that promotion. Para la siguiente promoción o el siguiente incentivo, tú vas a ser el primero en calificar. No esperes a que tu equipo lo haga. Tú y junto con tu equipo de líderes sean los primeros en calificar. You want to have the most amount of people, personal guests at Joe's event in the fall. Tú quieres ser la persona que más invitados lleve al evento que va a tener Joe en otoño. And for all of you that are in Mexico, don't wait for your team to be bringing people to see Joe at Veri's event. You personally have the most amount of guests at Joe's event, at Veri's big event that you'll have in Mexico. Y lo mismo sucede para México. No esperen que los integrantes del equipo lleven la mayor cantidad de invitados. Hagan ustedes. Lleven la mayor cantidad de invitados al evento de Joe y a la reunión de Viri. And for Paris in the spring of next year, don't wait for your team to qualify. You be the first person to qualify for Paris. Y lo mismo sucede para el viaje de París del próximo año. No esperes a que tu equipo califique. Tú ser el primero en calificar. And a big bravo to Yvonne, because I think she was one of the very first to qualify for Paris. Y un gran aplauso para Ivonne, porque sé que es de las primeras en calificar a París. So everything that I'm sharing with you right now, just take a look as an example who just qualified and jumped 2 ranks for you to get to the next rank, for your checks to grow, for your team to grow. Doing these steps that I just shared with you, these different tools that we have to advance your business, you want to be leading from the front. You want to be setting the example for your organization. Y de verdad que es bien sencillo llevar a cabo todos estos pasos que compartí con ustedes para llegar al siguiente nivel, al siguiente rango o calificar al siguiente viaje. Es bien sencillo hacerlo. Simplemente hay que comprometerse. And the results are in right now. Someone who could be doing the training that I'm talking about right now could be Yolanda, Fernando, Gladys. They have just qualified to jump 2 ranks in May. 2 ranks, not 1, 2 ranks in May. Y hay personas que están calificadas para dar este entrenamiento que yo les estoy dando, como Gladys, como Yolanda, como Fernando, que en mayo avanzaron 2 rangos, no 1, sino 2. And they each got $1,000, and this is over and above their commission check. Y obviamente se ganaron los bonos económicos y el ingreso, el aumento en sus cheques. And I know Gladys wants to get lots of these commission checks because she's going to be shopping with my wife, with Yvonne, in Paris next year. Y yo sé que Gladys quiere ganarse todos estos bonos porque va a estar yendo de compras en París junto con mi esposa y con Yvonne. Yolanda, I know you'll be doing the same thing. Y Yolanda, sé que vas a estar haciendo lo mismo. And Fernando, you and I will find something else to do with the rest of the guys while the girls are shopping. Y Fernando, tú y yo vamos a tener que buscar algo que hacer con los otros chavos mientras las mujeres se van a comprar. Yeah, so my message is here. When you have an organization, no matter how big your team is, if you've got 100 people, if you've got 200 people, 500 people, if you've just got 5 people on any incentive tool or event that we've got, you have the most personally prospect, most number of people out there yourself personally. You qualify first for that incentive or that promotion. Y mi mensaje con esto es que no importa el tamaño de tu equipo, pueden ser 100, 200, 500 personas o solo 5. El objetivo es que tú seas el que más volumen haga, el que más personas lleve a los eventos, el que mayor haga esto al duplicarse para que puedas llegar al siguiente nivel. And as Joe had shared with you, that 1 a day, he did 3 a day. Y como yo compartí con ustedes que la estrategia es 1 al día, él hizo 3 al día. But when Joe goes into all-out massive action over a 90-day period, he'll be talking to 10 people a day.
Pero cuando yo llevo a cabo su plan de acción masivo, él hablaba con 10 personas al día. So all out massive action is key to that fast, quick jump to your business, your volume, your rank, and your check. Así que la clave aquí es la acción masiva para incrementar el cheque, aumentar el volumen, incrementar la organización, llegar al siguiente rango. And don't wait for your children to do it. Don't wait for your team to do it. You do it. Y no esperen por sus hijos a que lo hagan, o en este caso su equipo a que lo hagan. Ustedes sean los primeros. Because when you do it, your people will do it. Porque cuando ustedes lo hacen, su equipo lo va a hacer. So Joe's going to be seeing all of you in Mexico very soon. Y yo voy a estar viendo a todos ustedes en México muy pronto. All of you in Peru in October. También a todos ustedes en Perú en octubre. And I'll see all of you in Paris. Y yo los veré a todos ustedes en París. Gracias. Okay, with that, Joe, I can turn it back to you, or Kazoo, I'll turn it back to you. And gracias, Lizzie. Gracias. Thank you very much.